the time to get stronger. This is the time to build up our skills. Well, of course, we have high expectations. Yung standards natin, establish natin, at least mapantayan natin yung mga previous accomplishments natin. Di natin alam, but that's the objective. May Stanley Pringle, meron pa tayong late first round mga aabutan natin. So that's an upgrade with our lineup. Also expecting Luis Villegas to be able to play this conference. The team's maturing well. We're making adjustments on some in defense. Yung mga natutunan natin the past conferences, sinusubukan natin ma-absorb ng pitch na kailangan nating maipasok doon sa saan natin na maaga. Laking pasalamat dun sa suporta nila, the past conferences, previous conferences. Sa kanila tayo humuhula. Maaga tayong nagpe-prepare. We're at number 10 and number 12. Tinignan natin yung draft list. Walang masyadong size, no? At kung meron mang size, baka hindi natin abutan sa number 10. Siguro best talent na aabutan natin, yun siguro pipiliin natin, no? But maybe, let's see what other ways we can find para mapalakas natin yung team natin next year. Meron naman dyan sa siguro mabigyan lang ng break, matrain lang ng mas maayos natin sa tamang sistema. Meron ka pa rin makikita na magandang pick dyan sa draft na yan, no? So, open tayo. Ang hirap ng maglagay ng limitations doon sa moves natin. We just like to be open and gusto lang natin na ma-explore natin lahat ng possibilities. Si Stanley, darating yan mga September 9 or 10 kasi kakapanganak ng wife niya. So, inayos lang nila yung papers nung anak nila para may sama na nila ng pagbalik sa Pilipinas. Doing his therapy, but ang tingin natin, makakasama natin siya dito sa All Filipino. No? It's either towards early start or towards the